Imagina você conseguir conversar com diversos atores de Hollywood no mesmo dia. Foi exatamente o que eu tive a oportunidade de fazer. O pessoal da HBO Max me convidou para entrevistar o elenco do filme Nenhum Passo em Falso, que estreia no dia 1º de julho. E aí eu pude falar com gente como Benício Del Toro, Don Cheadle, Brendan Fraser, com o Ray Liotta, que eu sou muito fã do Ray Liotta, e uma galera de peso. E aí eu tentei centrar todas as minhas entrevistas em um tema, que é como você ser um homem melhor. E aí eu separei algumas perguntas diferentes para alguns deles. Algumas perguntas renderam mais, algumas perguntas renderam menos, mas eu quero começar com uma das que eu mais gostei, que foi com David Harbour, que faz o Hopper no Stranger Things. E a primeira coisa que eu perguntei pra ele foi sobre como é mudar o tipo de papel que ele faz, já que nesse filme ele faz um cara muito mais comum do que nas outras produções que ele trabalhou nos últimos tempos. Se liga aí como é que foi a resposta dele. David, we are getting used to see you making badass characters in movies. We saw you in Hellboy, in Stranger Things. We have now Black Widow that's coming. And in this movie, you make a more regular guy, a more normal guy. Does that feel refreshing for you, making another kind of role? Yeah, absolutely. I mean, it's funny the way you get sort of the film business kind of takes you in a certain direction. And I really enjoy this rugged, Hopper character that I get to play, and then to bring that sort of rugged, tough masculinity into something like Red Guardian or Hellboy. But I started out as an actor because I wanted to create things to make people feel less alone, because I always felt such alone and such a weirdo that was had all these impulses and feelings that other people wouldn't talk about and wouldn't share. Then I would go into a movie and I'd see someone represent these weird qualities and I would feel safe. And so I always wanted to do that for other people. And so, I've been doing all these things that are really fun and great. And then it's great to play a guy like this, who I feel like is really trapped, imprisoned, of his own making, doesn't have the bravery, has a lot of doors out, but won't walk through them. I think people like that are very beautiful, and tragic. And so I'd love to be able to play people like that. E outra coisa que eu quis perguntar pra ele foi sobre como é que ele se sente sendo um símbolo sexual, já que ele é um cara considerado normal por muita gente, mas mesmo assim tem um monte de homens e mulheres que ficam loucos quando veem ele em filme. Se liga o que ele respondeu pra mim. And David, there's another thing that I find very curious, that you became a sort of a sex symbol. And you're like a regular guy that became a sex symbol, and we have that word that's dead body, and how do you cope with that? How do you deal with that? I mean, it's better than the alternative, I suppose. It's better than being reviled, but it's at its best, I think that if I can do it at its most highest level, if I can do anything for people embracing the fact that the unrealistic narcissistic expectations of all of us having visible abdominal muscles, if I can lessen that and you can still be sexy and have an appetite for life and for food and stuff, I think that is a wonderful thing that people see. And I'm glad they can, sexualize me in that way, because I think we need to sexualize and love people that are real and that have real bodies and real appetites. I'm tired of the traditional, emaciated aesthetic for men and women. Oh, I thank you very much for that, because I feel so much better with that. And I want to thank you because every morning when I take a coffee, I remember of you, and it's my mantra for every day. Mas com certeza a entrevista que eu fiquei mais nervoso de fazer foi com Don Cheadle e com Benício Del Toro. São dois atores aí gigantes que fazem filmes incríveis. Don Cheadle fez o Hotel Ruanda, ele é uma máquina de combate nos filmes da Marvel. E o Benício Del Toro fez diversos filmes que eu sou apaixonado. Ele fez 21 Gramas, se eu não me engano, ele fez Guardiões da Galáxia. Ele é um ator muito bom, então entrevistar os dois ao mesmo tempo, que são os dois protagonistas do filme, foi um desafio muito grande. Mas a primeira coisa que eu quis saber deles é como ser um cara tão descolado como eles são, já que eles são conhecidos aí por ser alguns dos caras mais cool de Hollywood. Se liga a resposta deles, que é muito boa, irmão. We usually talk in our website about men lifestyles and how to live well, how to live a good life. And you guys, you guys are so cool. You're so awesome. And what's the main tip that you give to a man that's getting older, that he can get old and still be cool, still be as cool as you guys are? Forget about being cool. Forget about being cool. Just
just be yourself and make sure you drink a lot of water and get sleep. But the cool exit I drove by many years ago. I don't try to worry about it. Que foi? Ficou na mão que a legenda sumiu? Tá cansado de depender da ajuda da legenda ou dos outros para conseguir entender uma coisa tão simples como inglês? O Cambly vai ajudar você a conquistar a sua independência na hora de falar inglês, porque eles estão oferecendo 60% de desconto nos seus planos. Não é nem 40%, não é nem 50%, é 60% de desconto. É mais até do que eles ofereceram na Black Friday. São planos a partir de R$51 e que ajudam você a abrir uma série de horizontes na sua vida. Desde assistir uma entrevista com caras tão legais como o Benício Del Toro e o Don Cheadle, até mesmo conseguir alçar novos rumos na sua carreira profissional. Você falar inglês permite que você cresça na sua empresa e também permite você viver experiências muito loucas como essa que eu vivi, que foi trocar uma ideia com um elenco inteiro de uma grande produção de Hollywood. São planos a partir de R$51 no Cambly e no Cambly Kids. Eu vou deixar um cupom de desconto aí pra você usar pra assinar o seu plano e ganhar finalmente aí a sua independência no inglês. O cupom e o link vão estar na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E aí, vamos voltar agora pra entrevista com a legenda pra você poder acompanhar. As cool as you guys are. Forget about being cool. Forget about being cool. Just be yourself and make sure you drink a lot of water and get sleep. But the cool exit I drove by many years ago. I don't try to worry about that. I just try to worry about paying bills. That's cool. Paying bills is cool. How about you, Benicio? No, I like that. I like that. Forget about being cool. Yeah. Yes, just it's life. It's just life. Just go through it. I don't know. Outra coisa muito maneira que rolou com o Benício Del Toro e Don Cheadle foi falar um pouquinho sobre cinema mesmo. Agora não tem nada a ver com lifestyle, mas com filmes. Porque são caras que eles fizeram produções muito grandes. O Benício Del Toro teve aí em Guardiões da Galáxia, Vingadores, teve também no Sicário, que é um filme que é gigante. O Don Cheadle também tem feito várias produções aí cheias de efeitos especiais. E eu perguntei pros caras como é que era voltar aí pra fazer uma produção menorzinha, mais pé no chão. E a resposta deles foi muito maneira e me impressionou até o quanto que eles gostam dessas produções mais independentes. You two guys, you're been in like major movies, great movies, a lot of movies with green screen and a lot of visual effects. And this movie, it looks like a little bit more intimate, a little more with the feet on the ground. And how was that experience for you guys? Was it a little bit more refreshing doing this kind of experience? Well, both of us come from this. I mean, go ahead, Benicio. No, I was just exactly what I was going to say. It's like I started making movies like this. I've always gone back making movies like this. I feel that I need to make movies like this. Independent, more smaller films. I'm lucky. I think we're lucky that both of us to be able to do the bigger movies because they're fun as well. But for me, I need to do movies like this. These movies are like where you take more chances, where you explore different things, where you kind of like maybe explore sides of the human condition that you don't get to do on the bigger movie. So these are like movies that I grew up doing and I will like to keep doing. Yeah, I have the same answer as Benicio. This is how we started, and these are the ones, that people show up for the love of the game, and that they're really there because they care about the project, and everybody, we feel like we're in the bunker together for that brief amount of time we're all together. And, a lot of bonding comes out of these kinds of movies. I have great friends from my experiences in films like this that have spanned decades. So yeah, these are the ones that are closest to our hearts. It's nice and fun to do the big ones, get a big check, it's a lot of noise and flying shit. That's cool, but these little ones feel great. Outra coisa que eu tive a oportunidade absurda, olha que absurdo que eu vou falar pra vocês. Eu falei com o Brendan Fraser, o Brendan Fraser da Múmia. E pra quem não sabe, eu cresci nos anos 2000, então a Múmia saiu quando eu tinha, 12 anos de idade. Era um dos meus filmes favoritos da vida. E aí meu irmão mais novo, e meu irmão é o quê? 20 anos mais novo que eu, quase. Ele ama a Múmia também, então a gente cresceu apaixonado pela Múmia. Eu, na minha época, ele na época dele, a gente assistia junto, a gente pirava falando da Múmia, vendo a Múmia, a gente gostava muito. E aí, eu não tive outra senão me declarar aí pro Brendan Fraser e perguntar como é que ele faz pra ser tão legal. Brendan, I was really happy when I knew that I could talk to you
because one of my favorite movies when I was young was The Mummy. And the Mummy franchise was such a special movie for me. I loved it. And I told my little brother that I was going to talk to you, and he went like bananas or bonkers, like, oh my God, it's Brandon, we love him. And we used to watch your movies. We used to love everything that you made. I get happy every time I see you on television, on TV show. And what do you think is the formula to be such a lovable guy, someone that people loves you and have so much, like you so much? What do you think is the formula? How am I supposed to answer that question? I don't know the answer. You're very kind. Say hello to your little brother for me. Look, I like Bill, we're actors. We're just happy to have a job. Sometimes movies work, sometimes, But in the case of this one, in No Sudden Moves, Steven Soderbergh has directed a picture that will keep you guessing. You're not going to know what's coming around the corner next. It's a gangster movie, yeah, in a way, but it's also about some larger social issues too. But stylistically, it's spot on for the period, for the look, for the genre. Inclusive, quero só ressaltar aqui que no final da minha entrevista com o Brendan Fraser, eu falei, Brendan, eu te amo, e fiz um coraçãozinho pra ele. Provavelmente eu perderia meu diploma de jornalismo por isso, mas não deu. Brandon, I love you. Thank you so much. Bill, love you too, man. God bless you. Bye bye. 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 E outro cara que eu tive a chance de falar aí, aí ó, que delícia de oportunidade, foi o Ray Liotta. O Ray Liotta tá nos meus filmes favoritos da vida, que é Bons Companheiros. E eu falei com o homem, assim, não tomei banho desde aquele dia, de tão feliz que eu tô. E aí eu perguntei pra ele, como é que faz um filme bom de máfia, um filme bom de crime? E a resposta dele aí é muito boa, apesar de ele ser um cara 1000 vezes mais sério do que eu imaginei. E olha que eu já imaginava que ele é sério, mas ele é seríssimo. Ray, you are really used to crime movies. You make such a lot of great crime movies, and I want to know, what's the main difference from Soderbergh's approach from a crime movie? What do you see that's his main quality in this movie that you made? Well, just in general, whether it's a crime movie or not, he's an extremely gifted filmmaker. He's done all different kind of genres, and he knows that it's all about telling the story, and the story is always forefront in terms of how he's setting up the shot and what's happening next. I'm pretty sure he probably has it edited in his head before he even started, which is the sign of a really good filmmaker. He's extremely prepared. And for you, what's the main formula for making like a great crime movie? What's the formula? It's just good script. It's always about the script. That's the most important thing. You're as good as the script tells you, and all the information that you need is within the script. E outra oportunidade que eu não perdi foi de perguntar sobre videogames com o Ray Liotta, porque caso você não saiba, o Ray Liotta, ele é o dublador principal do GTA Vice City. Apesar do Vice City não ser tão popular como San Andreas, eu era louco pelo Vice City quando eu era mais novo, e o Vice City aí abriu as portas pro San Andreas ser o sucesso que foi. Então eu não pude perder a chance de falar um pouquinho com ele sobre isso, que foi talvez um dos primeiros grandes atores a dublar um jogo tão longo assim, que não é um joguinho curto, é um jogo, GTA é GTA, né? É enorme. E ele falou da experiência e, muito legal poder saber como é que foi os bastidores, né, de um jogo tão massa e que me divertiu tanto quando eu era adolescente. Ray, you were involved in GTA Vice City. You dubbed one character, and that was a long time ago, before the video games industries start calling Hollywood actors and that kind of stuff. You were like one of the first great actors to do this great role. How was that experience for you, and how do you see nowadays more actors going to video games? Well, I mean, it was fun to do. I've always wanted to do a little bit of everything in this business, and that was one of the things. So it was exhausting to do because it's all day. And that particular one, you react differently and based on what the person who's playing it wants to do. So it was just long but it was fun. E o último ponto que eu quero destacar aqui foi meu papo com o Noah Jupe. E o Noah Jupe, talvez você não saiba quem ele é agora, mas eu tenho certeza que você vai saber quem ele é no futuro, já que ele é um moleque que tá se destacando em uma série de filmes iradaços. Ele fez Um Lugar Silencioso, fez Extraordinário, fez Ford vs Ferrari e tá aí nesse filme com esse elenco gigante. E o ponto alto aqui é que o maluco elogiou a minha casa, irmão.
quando foi a última vez que um ator de Hollywood elogiou a sua casa? O meu foi semana passada. Eu não tenho nem roupa pra isso. Tô falando disso faz um mês quase. Tô falando com todo mundo que eu falo assim, um ator de Hollywood elogiou minha casa, beleza? Boa tarde. Só vou querer pão. Esses 2. Obrigado. Mas enfim, se liga aí e olha minha cara de pinto no lixo, de quem não sabe o que fazer. A cara de completamente sem jeito e desconfortável que eu fiz. Porque, com o elogio do maluco de Hollywood, eu não tenho roupa pra isso, pai. How did you guys react when you heard about all the casting that were involved in this movie? Is it a pressure to work with such a great names as Don, Benicio, Ray? How does it feel? I mean, first of all, Edson, your place looks sick. Thanks. Same exactly. Thanks, It's guys. very cool. And I guess, I mean, you're definitely scared at first. It's pretty terrifying. But I remember like just kind of one of my first days. I was in the hotel and I just got in the lift and Benicio was in there, and I was like, oh shoot, I hadn't met him yet, so I was like, oh damn. And then he like turned around and he was like, hey, what's up, and then he shook my hand, and after that it was like, I guess they're all just real people with extraordinary talent, and that kind of made me think of it less scared but more excited to work with such incredible people. You are doing like, man, you've been in Extraordinary, it's a great movie. You've been in Quiet Place. You worked with James Mangold, and now you are with Soderbergh, and it's such a young age. What's next, man? Man, I don't know. I mean, I'm trying to ride the wave as much as possible and just try and take as much as I can in. I feel very privileged, and it's really interesting because now I'm starting to meet people who are like-minded and like Amy and people that I'm old enough now to stay in contact with them, and I'm starting to make friends in the industry and stuff, and so that to me is just so exciting. And working with directors that I've known for 3 years. I just worked with a director who's a very close friend of mine, but we'd never worked together, and so just to have that and already have a connection before we get on set is just fantastic. So I mean, I just hope it keeps going, touch wood, and I hope I keep making things as long as possible. Bom, essas foram as minhas entrevistas com o elenco incrível do filme Nenhum Passo em Falso. Então, fica ligado que ele estreia na HBO Max dia 1º de julho. E não esquece de assinar o Cambly com o nosso cupom de desconto, que o link vai estar na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Aproveita que você chegou até aqui, se inscreve no nosso canal e é isso. Valeu!